హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనము ఇంకో వర్బ్ తీసుకొని దాన్ని ఒక సెంటెన్స్గా మార్చి ఆ మార్చిన సెంటెన్స్ని మనము ఇవన్నీ తీసుకొని ఈ WH క్వశ్చన్స్ అన్ని తీసుకొని మనము 9 క్వశ్చన్లు ఫ్రేమ్ చేసి 9 క్వశ్చన్కి మనము ఆన్సర్లు ఫ్రేమ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము, వాటిని 12 టెన్స్లోకి మనము వాటిని మార్చుతాము. అంటే 12 టెన్స్లు అంటే ఏంటి? సింపుల్ ప్రెజెంట్, సింపుల్ పాస్ట్, సింపుల్ ఫ్యూచర్, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, future perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. ఇలా 12 టెన్స్లోకి ఒక సెంటెన్స్ని మనం మార్చబోతున్నాం. సో దాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా విని నేను పలికిన తర్వాత మీరు పలకండి. అప్పుడు మీరు పలికితే మీరు ఏ శబ్దంని ఏ పదంని ఎలా మనం పలకాలనేది మీకు తెలిసిపోతుంది. ఓకే, నేను ఏం చేంజెస్ చేస్తున్నా అది కూడా మీకు తెలిసిపోతుంది. సో దయచేసి నోట్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. మనం ఫస్ట్ ఎంటర్ అనే వర్బ్ తీసుకుంటున్నాం. ఎంటర్ అనే క్రియాపదం తీసుకొని దీన్ని మనము ఒక సెంటెన్స్కి ఉపయోగిస్తున్నాం. హీ ఎంటర్స్ డేటా. హీ ఎంటర్స్ డేటా అంటే అతను కంప్యూటర్లోకి టైప్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, అలా మనము ఈ సెంటెన్స్కి దీన్ని ఉపయోగించాం. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ తీసుకొని ఇవి WH క్వశ్చన్స్ని మనము సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయాలి, ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి? నెంబర్ 1 వాట్ తీసుకున్నాం. వాట్ డస్ హీ డూ? సో దీనికి సమాధానం హీ ఎంటర్స్ డేటా. నెక్స్ట్ when does he enter data? Answer: he enters data during office hours. Next one is where. Third one, where does he enter data? He enters data at home and in office. Fourth one, which data does he enter? He enters the project data. Fifth one, who enters data? Question mark. Prasad enters data. Okay. Sixth one, why does he enter data? He enters data because he does project works. Seventh one, whose data does he enter?
he enters the Australians project data. Eighth one, with whom does he enter data? He enters data with his team leader. Ninth one, how does he enter data? He uses the keyboard and types to enter data. So friends, ఇలాగ మనము ఒక వర్బ్ తీసుకున్నాము, ఒక సెంటెన్స్ చేసాము. ఈ సెంటెన్స్కి తగ్గట్టు మనము క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసాము. ఈ క్వశ్చన్స్కి తగ్గట్టు మనము ఆన్సర్స్ కూడా ఫ్రేమ్ చేశాము. ఓకే, ఓసారి నేను వీటి అర్థాలు మీకు తెలుగులో చెప్తాను, తర్వాత మనము వాటిని డిఫరెంట్ టెన్సెస్లో మార్చుదాం. ఎలా మార్చాలనేది నేను మీకు తెలియజేస్తాను, మీరు దయచేసి నోట్ చేసుకోండి. వాట్ డస్ హీ డూ? అతను ఏం చేస్తాడు? హీ ఎంటర్స్ డేటా. అతను డేటా ఎంట్రీ చేస్తాడు. వెన్ డస్ హీ ఎంటర్ డేటా? అతను డేటా ఎంట్రీ ఎప్పుడు చేస్తాడు? హీ ఎంటర్స్ డేటా డ్యూరింగ్ ఆఫీస్ అవర్స్. అతను ఆఫీస్ సమయంలో అతను డేటా ఎంట్రీ చేస్తాడు. వేర్ డస్ హీ ఎంటర్ డేటా? అతను డేటా ఎంట్రీ ఎక్కడెక్కడ చేస్తాడు? హీ ఎంటర్స్ డేటా అట్ హోమ్ అండ్ ఇన్ ఆఫీస్. అతను డేటా ఎంట్రీ ఆఫీస్లో చేస్తాడు మరియు ఇంట్లో కూడా చేస్తాడు. విచ్ డేటా డస్ హీ ఎంటర్? అతను ఏ డేటా ఎంటర్ చేస్తాడు? హీ ఎంటర్స్ ది ప్రాజెక్ట్ డేటా. ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన డేటా అతను డేటా ఎంట్రీ చేస్తాడు. హూ ఎంటర్స్ డేటా? డేటా ఎంట్రీ ఎవరు చేస్తారు? ప్రసాద్ ఎంటర్స్ డేటా. ప్రసాద్ డేటా ఎంట్రీ చేస్తాడు. వై డస్ హీ ఎంటర్ డేటా? అతను డేటా ఎంట్రీ ఎందుకు చేస్తాడు? హీ ఎంటర్స్ డేటా బికాస్ హీ డస్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్. అతను ప్రాజెక్ట్ పనులు తీసుకుంటున్నాడు కాబట్టి అతడు డేటా ఎంట్రీ చేస్తాడు. హూస్ డేటా డస్ హీ ఎంటర్? అతను ఎవరు డేటా ఎంట్రీ చేస్తాడు? హీ ఎంటర్స్ ది ఆస్ట్రేలియన్స్ ప్రాజెక్ట్ డేటా. ఆస్ట్రేలియా వారి ప్రాజెక్ట్ డేటాను అతను ఎంట్రీ చేస్తాడు. విత్ హూమ్ డస్ హీ ఎంటర్ డేటా? అతను ఎవరితో డేటా ఎంట్రీ చేస్తాడు? హీ ఎంటర్స్ డేటా విత్ హిస్ టీమ్ లీడర్. అతని టీమ్ లీడర్తో అతను డేటా ఎంట్రీ చేస్తాడు. హౌ డస్ హీ ఎంటర్ డేటా? అతను డేటా ఎంట్రీ ఎలా చేస్తాడు? హీ యూజెస్ ద కీబోర్డ్ అండ్ టైప్స్ టు ఎంటర్ డేటా. అతను కీబోర్డ్తో టైప్ చేసి డేటా ఎంట్రీ చేస్తాడు. సో ఇలా మనము ఈ సింపుల్ ప్రెజెంట్లో టెన్స్లో మనం చేసాము వీటన్నిటికీ. వీటిని మనము వేరే వేరే టెన్సెస్లో, అంటే ఇప్పుడు నేను దీన్ని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో మార్చబోతున్నాను. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో మార్చాలంటే మనకి ఏం కావాలి? ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మనం మెయిన్ వర్బ్స్ చేంజ్ చేయాలి. ఇక్కడ డూ డస్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్, ఇక్కడ ఎంటర్ అనేది మెయిన్ వర్బ్. సో వీటిని మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ మనము వెళ్ళాలి. హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మరియు మెయిన్ వర్బ్స్ మనము చేంజ్ చేయబోతున్నాము. ఓకే, ఆ చేంజ్ చేస్తే వాటిని మనం ఈజీగా ఈ టెన్సెస్లో మనం సెంటెన్సెస్ చేంజ్ చేయొచ్చు. ఎలా చేంజ్ చేసేది దయచేసి గమనించండి. వాట్ డిడ్ హీ డూ? హీ ఎంటర్డ్ డేటా. వెన్ డిడ్ హీ ఎంటర్ డేటా? హీ ఎంటర్డ్ డేటా డ్యూరింగ్ ఆఫీస్ అవర్స్. Where did he enter data?
He entered data at home and in office. Which data did he enter? He entered the project data. Why did he who enters data? Prasad enters data. Why did he enter data? He entered data because he does project works. Whose data did he enter? He entered the Australians' project work data. With whom did he enter data? He entered data with his team leader. How did he enter data? He used the keyboard and typed to enter data. సో ఇలా మనము సింపుల్ పాస్ట్లోకి వాటిని సెంటెన్సెస్ మార్చాము. ఇప్పుడు సింపుల్ ఫ్యూచర్లోకి. వాట్ విల్ హీ డూ? హీ విల్ ఎంటర్ డేటా. వెన్ విల్ హీ ఎంటర్ డేటా? He will enter data during office hours. Where will he enter data? He will enter data at home and in office. Which data will he enter? He will enter the project data. Who will enter data? Prasad will enter data. Why will he enter data? He will enter data because he will do project works. Whose data will he enter? He will enter the Australians' project data. With whom will he enter data? He will enter data with his team leader. How will he enter data? He will use the keyboard and type to enter data. ఇప్పుడు present continuous tense. What is he doing? He is entering data. When is he entering data? He is entering data during office hours. Where is he entering data? He is entering data at home and in office. Which data is he entering? He is entering the project data. Who is entering data? Prasad is entering data. Why is he entering data? He is entering data because he does project work. Whose data is he entering? He is entering the Australians' project data. With whom is he entering data? He is entering data with his team leader. How is he entering data? He is using the keyboard and typing to enter data. ఇప్పుడు past continuous tense. What was he doing? He was entering data. When was he entering data? He was entering data during office hours. Where was he entering data? He was entering data at home and in office. Which data was he entering? He was entering the project data. Who was entering data? Prasad was entering data. Why was he entering data? He was entering data because he does project work. Whose data was he entering? He was entering the Australians' project data. With whom was he entering data? He was entering data with his team leader. How was he entering data? He was using the keyboard and typing to enter data. Next, ఇప్పుడు మనము future continuous tense. What will he be doing? He will be entering data. When will he be entering data? He will be entering data during office hours. Where will he be entering data? He will be entering data at home and in office. Which data will he be entering? He will be entering the project data. Who will be entering data? Prasad will be entering data. Why will he be entering data? He will be entering data because he does project work. Whose data will he be entering? He will be entering the Australians' project data. With whom will he be entering data? He will be entering data with his team leader.
How will he be entering data? He will be using the keyboard and typing to enter data. Continuous tenses అయిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు perfect tenses. ముందుగా మనము present perfect. What has he done? He has entered data. When has he entered data? He has entered data during office hours. Where has he entered data? He has entered data at home and in office. Which data has he entered? He has entered the project data. Who has entered data? Prasad has entered data. Why has he entered data? He has entered data because he does project work. Whose data has he entered? He has entered the Australians' project data. With whom has he entered data? He has entered data with his team leader. How has he entered data? He has used the keyboard and typed to enter data. ఇప్పుడు మనము past perfect tense. What had he done? He had entered data. When had he entered data? He had entered data during office hours. Where had he entered data? He had entered data at home and in office. Which data had he entered? He had entered the project data. Who had entered data? Prasad had entered data. Why had he entered data? He had entered data because he does project work. Whose data had he entered? He had entered the Australians' project data. With whom had he entered data? He had entered data with his team leader. How had he entered data? He had used the keyboard and typed to enter data. ఇప్పుడు future perfect. What will he have done? He will have entered data. When will he have entered data? He will have entered data during office hours. Where will he have entered data? He will have entered data at home and in office. Which data will he have entered? He will have entered the project data. Who will have entered data? Prasad will have entered data. Why will he have entered data? He will have entered data because he does project work. Whose data will he have entered? He will have entered the Australians' project data. With whom will he have entered data? He will have entered data with his team leader. How will he have entered data? He will have used the keyboard and typed to enter data. ఇప్పుడు మనము present perfect continuous. What has he been doing? He has been entering data. When has he been entering data? He has been entering data during office hours. Where has he been entering data? He has been entering data at home and in office. Which data has he been entering? He has been entering the project data. Who has been entering data? Prasad has been entering data. Why has he been entering data? He has been entering data because he does project work. Whose data has he been entering? He has been entering the Australians' project data. With whom has he been entering data? He has been entering data with his team leader. How has he been entering data?
he has been using the keyboard and typing to enter data. ఇప్పుడు మనము past perfect continuous tense. What had he been doing? He had been entering data. When had he been entering data? He had been entering data during office hours. Where had he been entering data? He had been entering data at home and in office. Which data had he been entering? He had been entering the project data. Who had been entering data? Prasad had been entering data. Why had he been entering data? He had been entering data because he does project work. Whose data had he been entering? He had been entering the Australians' project data. With whom had he been entering data? He had been entering data with his team leader. How had he been entering data? He had been using the keyboard and typing to enter data. ఇప్పుడు మనము లాస్ట్ టెన్స్కి వచ్చాము. లాస్ట్ టెన్స్ ఏంటి? ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇప్పుడు ఇటీవలే ఈ టెన్స్ని ఉపయోగించడం లేదు, కానీ మనము నేర్చుకోవాలి. ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? కొన్ని సమయాల్లో కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్కి ఇవి లాంటివి ఇస్తారు. ఓకే, అలాంటప్పుడు మనం నేర్చుకోకుంటే బాగుంటుంది. సో అన్ని టెన్సెస్ మనం నేర్చుకోవాలి. సో ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. వాట్ విల్ హీ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్? He will have been entering data. When will he have been entering data? He will have been entering data during office hours. Where will he have been entering data? He will have been entering data at home and in office. Which data will he have been entering? He will have been entering the project data. Who will have been entering data? Prasad will have been entering data. Why will he have been entering data? He will have been entering data because he does project work. Whose data will he have been entering? He will have been entering the Australians' project data. With whom will he have been entering data? He will have been entering data with his team leader. How will he have been entering data? He will have been using the keyboard and typing to enter data. So friends, ఇలా మనము ఒక వర్బ్ తీసుకొని ఒక సెంటెన్స్గా దాన్ని మార్చి ఆ సెంటెన్స్ని మనము ఈ WH క్వశ్చన్స్లో 9 WH క్వశ్చన్స్ 9 ఆన్సర్స్ మనం రాసాము. వాటిని మనము 12 టెన్స్లోకి చేంజ్ చేసాము. 12 అంటే 12 9s are 108. 12 9s are 108. 108 plus 108 216 sentences మనము ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసాము. isn't it? అలా మనము కొన్ని వర్బ్స్ తీసుకొని మనం ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటుంటే తప్పకుండా మనము ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోగలము. ఏ సందర్భంలోనైనా ఎవరైనా మనల్ని ఈ WH క్వశ్చన్స్ గురించి అడిగితే, ఓకే, దాంట్లో ప్రశ్నలు అడిగితే మనము ఇలా సమాధానం చెప్పవచ్చు. అందుకని మనము అన్ని సమయాలకి మనం రెడీగా ఉండాలని మనం ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నాం. దయచేసి నోట్ చేసుకొని మీరు కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. మనము నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంకొక వర్బ్ తీసుకొని ఇలాగే ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.